muthena wa ciana kuvunga kwina mathina wa haiki apea ukambata ulu nake mucia ikilo nengie kana uyithi akijia ni ekilakti kuivia na thinozu utukwatite kwithiwa kwina kwambata kwa mauta nthini wa hefra ya ambatia mauta nditutheacia kaneka tunenga rates cia kwambatia ngale yuta kana kayetwa maana monza kana maana nyanya kuthi lobi na masako maana 5 nako kana kaiva maana na maana 5 ilobi uyithi ayu pena thina ingene mamwenda musumbe William Ruto kulikirila kutethecia ene nthi mokwati munini kwa kila maweta movia uo kwithitwa wikwato kuna munene muno kumana kwambata kwa mauta na ula withitwa wikathite muno banthi ya Kenya. Mauta emogie yolo amana ngagila kindu kila ndo no kulia tani mwana nje wa kawaida nikukulia President Samuel Ruto azizie maisha maito sana mauta anena ni nandu asu nundu ni wotu tongwese na we president wala tesi na wotu no tutetea eko opposition we mwene ni wale kwazi kila kindu kikwe na kiyikwa nundu we munene itu nikumuboya ni bage twi siana sie bage wanzani na ngalirisi ambata silingi yana asikia mina kwambata nimemwa ikuwepa nundu menenge trofea wa kawaida na moka methi ya mauta meulu yusi obazi ito aba athukumia meiwetene moise kwi amanywana muno ma A2 alame ukwama kuma taunini kumana kwambata kwa ndivisi angali na imenda movia uwa mauta ulelia munga muwono kana kutangia mwene nthi wa kwati munini na yukati wa harakati zuyo siana ziyulika kunywa silika kumba inywe ila ingi ikone maundu mathuku na musia yeugwa wo nundu aziendu izuku na sana cia yetu nisia lo sigwa muno nundu yela gewi anzaba kaima na maundu ange nange nando ima kweza eve eva ina nundu kiyo kitu ni kila mundu ethie ni muyanie na nuku kwata kindu na ni watethecio na kiu nundu nutonya wa wewe ushuru na gundu kindu kwata nuo tewa ushuru webwe kana we manthi wa bandu uthukuma withie nibe utilwa kindu bau uthukumala ilivota Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui Nito Onesmus Chalo. Tuisonga na mbele kana kavindani ka maniwa mavingie maskulu na angi maende kuvinga kwa ivunga yambe wa mie ile asiai ni maadhudhua kweyumia kwekithia kisiana sio isi afikia kwethi wasiende na kuyana na mautao alama ilete na kutawa kwevetana na sindu ila itona kumanangia uni wa museo haine na andikima Mauvoo Dominic Mutinda ulani muungami wa kituo cha kunengane mautao na mutaalamu wa kuita alama niwe ni utumi wanda wasia kumila niwenda kweyumia kutaasiana kwebetangana na utumi wanda wasia kumila ila kwa kilungu kinene siananga mituo na mikalile yo ripoti yake Ken Molinge. Dominic Mutinda wa kituo kicha The Good Shepherd Treatment and Rehabilitation Center kila kithia musino wa Kibuzi kaunti ya Makueni ine na niwenda siyo yusiana ivingita maskulu itawe na mainene nasio kwanzia nzio ni kenda itetheke mateku ivuvonya tambi onena asiana sito tambi itabia kila sialite nundu mukamba nenge ndaisi kabuti ke kumbata mwene so ani ya kila unenge kana ka kunichao when we talk about health tunene more about psychological health we say there ni wa sensa kila unena kana ka kuniwa isa ni chao kila ukatabia ndukenda we mundu weteta kukuonde unena malugange maingi muno kethia kana na kweka ambienda kena uito wango depression ilikete sia nani no tuisichu stress nilikete sia nani na kana no ambeo kuda sinusita self medication kwambia kuiita depression na kunywa nikenda wisedi yakeiwa ke sawa kana kunywa to scala nikenda neurotransmitter ingesita dopamine siambate banini but let us talk to our kids honest we say there no cut with kesi on account ke ni open kututabia kindu kila kitu nenda kikathini Dominic ongenda siku tha memetho muno kusisia ciana cio ila ciambisha kuvindwa mituo maitethecio kwa mituki letonekanika nda kuitungia any change of behavior to Tanzania a red flag behavior any negative change of behavior to asani a red flag nundu ndia kayali to change behavior na wambio na kana kayambio bindwa behavior si yako miendele menenele mikile ukethia kekana nja kena tindana oyike kiotinda ketindana nyala ka umie bumebala me otinda no and wis no siana wiseneza mana enda na Sunday mana kuna maundu macho kanisa ekalikile grupu nengea andu tiesi twana tunge tuteleka
to observe muno with the nitwasema dia ciana citu muno nundu wa uni na drugs sikesialika siekinea yulwa ciana citu cia ukamba twivo tutona nena acio na tutona kusietana kila musio ingeendeka kuikita ni mesi alame utinda na ciana cio ikana ngoni ya nana ina kuliko mituo ni mithuku tayo utumi wanda wasia kumila twise safety yakana na twika protect kokana ke kalaba nao ketinda nao ila ka twike ka umaluka ila kende to thauka ke thauka nao na bala ke thauka ni bandu safe nikienda kaikasio twikanika na drugs ciambia kuintroduciwa palakai through ithau kana through bala me thauka twendo tunini to teach ciana jitu yo kendo tuketa responsibility. Let us teach them responsibility. Isi akamuka babala kakomane batheuka na kakoma kendo kibwa ungungana isi anikatha mbake la muthena isi akanebinda yani makwina mbua nino ciokite na ikundu kwingi kuite kikata kanengo time icethia no akonia kubanda muti no kucio kuika kino kucio aibinda yende uona kana kambenda ke responsible lo kila kindu chonde kila kiendesi twaza yebinda nicio ya kwikala na ciana nundu icio tutethecia of course icio tutethecia na bai mundu iwa o ila kana ke bakuve ni when that gwite muyo na watu tona ni cia ila tona cia some danger signs ila tona ona na okana kambie kala musi tukambie thia ni twali to ciani yako kaikambie tucio tuike katumia drugs pets nduze that drop significant drop in performance not only in academics performance ni to asia ona bado na we uonde ulake ukuna musi ugesiethia kayu kuna kena moral nika withdrawn view dita kende na nikana kunama we asute nekena teketeke speedy ona masomo waisia nikana perform yao nesa lakini this time round masomo ikambio perform o kaundo isione ne akana kwanza ya mutona kueleano isioka understand na ndo observe behavior miendele yako ona mikile delivotia Mutongo TV kuma Kibwezi kaunti ya Makueni nyonita wa Ken Mulinge na Mauvoo makonete uvungulu wa Mauvoo kaunti ya Kitui kana na mwenendi ele kuma wodini ya ikanga cha tune ya Kitui ya itheo ni mavithuke iweni andu matesikie na alame yovete na miyomye ya kautukune wa kuamukia umuthi makuite kana mumite sokoni wa ikanga na kutemangwa vamwe na kuvenwa kimanzi ta shilingi 10,000 ivala memba wa mbunge wa Kitui kuma kisioni kiu na ulani Cyrus Musyoka wendie County Commissioner wa Kitui Erastus Mbui kuthinikia Mauvoo wodini ya ikanga cha tune aiweta maunduma Mauvoo ikanga nimethitwe mailekelelwe muno na enethime muisioni munene livoti umbanitwe ni Onesmus Stella Ndeli kuma wodini ya kanga chatu ni mavithukiwa menukite kuma sokoni wa ikanga utukuni wa kuamukia umuthi na balama venuingilie 10 pamwana kwa tamangwa muno na kusembo hospitali ni musini wa Kitui kukwata uiti memba wa bunge ya kaunti ya Kitui kuma wodini Cyrus Musyoka kana songwe na andiki mama weti na kufika hospitali ni ula aeleme ukwata uiti ni umane ya vanene vithukia yuna kwenda County Commissioner wa kaunti ya Kitui Erastus Mbui kwa samatambe mametuki kwa iliosese ye kanga chatu ni vala songwa weta kana Mauvoo ikanga chatu ni wanzete muno na enende memo isione monene lumite weyane bambungeni ngune iwesimu anatabwa of a very unfortunate incident insecurity kana ukosefu wa usalama iwe wodini yako yekanga acha tune wala mwene ndumwe wapo ni mwalimu wako wita James wa Mudhambi na kibiti chake mavigie kwa atakiwe yo na matamesi kwiwiyo na makwata meumisye manene muno natona kwasia megita kuvenwa kana ni meumisye ma kawaida ndona kwasia it's an attempted murder kana ula kana la matakia menda kwa samadhayo mo na nikindu cha kuhuzunisha muno kana chawikia wasiwasi mwingi muno kula kwene ma ikanga acha tune inge memba ono endo kunikilwa metukio to weno kana kumanyikala matwa isia vithukia isu ila mundu kwithenu gide saumwe no kithia egitini kwake no atakiwe bau afame wa aveno anate mangu some less than a kilometer kumwala be police station ya kanga na kesi sino siditwe for the last 1 year share insecurity nebigita bandu kethia oyu
andu mali la yo ikanga ni mbuishi siuni ni mali ndukani ben la wivu ya insecurity ndu kuja kwa ndaya through the county commissioner Erastus Mbui ta anuma ikanga issue no insecurity ikabige kusishwa na through the OCS wala wikanga ndu kwa family no nengo security la elite gida do issue la next no andume kanga magida ame assured of their security ukwa oyu nendo kulia with all due respect with the reassured kana family ya James Muthami no they could treat as a normal insecurity matter paanye nona it's a matter of life and death with the family o ne anengwe security otherwise ikanga chatuna ward security la tunayobuo ni one of the worst uma ilatwa kwati uhuru kwera na andu ma musiala momiswe vithukiani ini maweta kana mboleli isu na ilasi na kamoti mavithukia na kivanga na vala maweta ni mekwite mio ingimi ya kau nikola itatu ina motorbike ina ila muye nikola ya semba na ina chuma ina chu tumia temwa kivanga chava kwengi mukana ake atemwa koku atemwa kununa chuma ina mikola yali kamumbini mumumetewe yani nuna medana business ikanga musite kwati yani etona buya ona tuchataki wa gate-ine imanisho na mesini nikubika so tukula cha serikali tuongelele security aile mavithukio momete biashara ne wasoko ne waikanga na yumusi wo wenda serikali manengo sese yivindani imavithukio bomona kwikithia ni makwata akio dilivota Vilingi Mauvoo Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui neto Onesmus Chalo. Nani musese liboti swivi kia kwethi tutwandini wa udhiumo witu ambe na indi tutanete ndini wa udhiumo niona utumani wa mundu Stephen Matheka hatuite ona kukuitu kuina uvungulu wa Mauvoo maovisa Mauvoo lisini malikilele kuwe kalakala masinga na indi tambo sembo udhiumo mkuwetu isi wakadhi atudhiwa na Mauvoo kuma kauntini ya Masako tukadi basa. Maandiko metu ati nziawa imwe ni vita na nziawa ingine yuka indi nthi ikala tene na tene ona siwa ne yuma na siwa ne yithwa na kwikala atanga nikenda thithi vandu vayo vala yuma kiseve nikienda ngaliko yetheo na kiseve nikienda ngaliko yolo na kwithiuka nziani yacho na kiseve nikisioka ingi ithiululukone siacho mbuse sionthe ni sienda ukangani indi ukanga nduswa vandu vala mbuse siuma no voice yoka ingi uu niwe maandiko meotwia indi va duniani andu ingi twento no maile kanyana kanyo munuka wa asiai ninguthi vana na no twisionesa mauni momekuthi mundu umwe anewikia ya asiai nguveno ekilui ndakwete vanda neiwa no vindu ye namba ya simu ungi nake anewikia ya asia ati mavensi ni uthaithi wa uimuni ona kiumite kliniki otondo dunia yende na kuthiuka tamukwa wasa no uwe mavinda mavata methia wa maende na kutukwata vayulu wanthi ni kwithia wana evinda ya kutana na evinda ya kumeta maundu ao ntheni kwiati kila kwacha ni vuso yingi ya kwailia maundu ni mamitwano misi kwea kana kulungalia kiinga vala kiekete ni va kilunguni cha tunenanie
WINAKE Jacqueline Binya kila wakeli kuma saili na ndatika miongwena sia mawiyo pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Tene, kuyai laisi kuona usimungalu. Andu, mabanda, makesa uketha mbua hiyo kuo kwa wingi. Ni maundu mebala tutonya kwikatwa kwata kiucha kwe mambo. Pe maundu maingi wa mbe ula wi laisi. Pe tutila twenza wa moko. Maliu alameka nesa ukamba yu ona maimi na mbua imwe kasila katwa sete keisa utungokelia ba kana tuika ile u ithimba ya imi. Thina yu wawenda ne ku-establish kana siambo kwata. Lakini ona sia kwata yu ukaokethia ni sia twa miba sana kuma kwena thina muno. Bumango ni siondu ndizo ye fiber ndizo ila uye mbwa alisio na ye moyo muno. Yembe yake itawa Kent na ukaokethia ni nene na wiye ukethia wala ye mwene weania. Lakini yu ndinwa ya Apple niweza ama yinu no thina moyo. Ithi alatu ikwata sia wimi tanzia nene ya kumanda ilobia. Yoe, twetele ibinda ya ile kana tuithike ndinwa wimi wake omonde tukuthuke na ikinya leo ya nema. Kutachonde bandu wa imu ninyo. Nukwata at least lump sum. There is kana kiucha dina maana monza kana chedi na maana tatu. Kimo without without no tatambesa na. List ni maana tatu. Kungayana depending on wito wacho. Lakini ila nenukie nyenuru nayo weyani ila nenukie ninethiwe na masama usija siendo siakwa etha ni ng'ombe inengiwe liu nesa iya yumiata niwe ukuamua nundu uu ni wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saile na ndatika miongwena sia wiyo WINAKE Steven Mwema pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Kana wisidia niweka saving kana waiambesa nonginyoke saidi oduku mama uya alama nini tama biashara kana makambu nini lakini noko kia aye tio wene wese uya wapi ulodu kuma tabaya kibandani kutoma nyanya sukuma malu ni wese kana uyosu nuto nyoko kile kuma baya nduke saidi ni wapi kio bala wende ya kwa sunangi maingi koma nana kwa manyanga kana kile tukama kuweni kila podenya kuma wa kwambilili anginya wakatano kuma mwendoni wa sainya mbakai mwendoni wa Samonza ndini wa Ndumboli va Mutongo FM ngwatanio ya Mukamba. Mutongo FM ngwatanio ya Mukamba. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. Kalivu ngendeni wa mesa Vilingi wa Mauvoo isonga nambe tukunikile Mauvoo makoneti matuku Mauvoo itina wa NND mama tukumia ukaya wa yolo wa kiku cha Paul wa Mbu wa Musembi wa utuini wa Kalingile katulani na olau na atiwe nidhayu kwanzia ite kueleka mwi wake ni wavuku wa mudhinyani wa umundhini kana kuika udhinsi kudhiana umo wa kiku chake ona uwe vo mudhinsi munene wa silikali olau endese sesoye nanenda kuweta isito yake kana kunenea kila kivikie kwithiwa kiendeya na andiki mama Mauvoo kwa itumisi yake mwene umwe wa uneni wa musiwa kana umwe wa ene musi uyu ni wavikia kwithiwa nake iweta kana makala kana manavikia kwithiwa maikala atwa niwe mutumia wa kisio kuvikia kwithiwa maithika mwe wa mutumia u ovamwe na MCA wa kisio kicha matu Judas Mbilinda wani waelesea kuema kuyani wa kwake yulu wa livoti ino na vala wamenda enendi medhiwe na umesio mete ele livoti kuma kula kuisilikali livoti yake Ben Musawa.
Late Paul Musembi met his sudden death on Matuko Mwanza Mawiwakumi. How did he die? Was he sick? No, no, ngali. Nimone uyemu. Matuku Mauvoo itina waene ndima matuku miaukayo yulu akikucha Paul Wambua Musembi wa utoine wakalingile katulani ilaye matu na ulona atiwe nidhayo kwanzia ite kueleka mwi wake ni wavukua mathenyani wa umundi ni kana kwika uthinzi kuthiena umo wa kikucha ake ona uwe ovo itina wa iseso ye muthinzi munene wa serikali ula ende sieseso ye na ula utanenda kuwete sitwa yake kana kunena na andiki Mauvoo kwa itumisi yake mwene umo wa ene ndi musini uyu kwesitwa Patrick Mbithi Simon weta tamakalati itwe ni mutumia wa kisio kuthika mwi wa mututia Paul na vala ukuweta tamakwatie valua wa affidavit ula waetiwe ni umo wa musi mwamba na munini wa kivo kisioni ki itina wa mathiko wonanitie mota musini maminite na kwitikila na kuthika mwi uyu vate uthinzi kana makulyo undula ukuleana na uo acha sema yae kalambi na kunena nisia undu tau Matuku Mwanza mwayo 10 lina kuniwe simu nesilota amuna ngasiana mundu wamusi ambiano kwa nango kwa balugire bana andeta mugo ina umiebu anoka ila nokine ndi ango kwa balugire na nengine nokine dia serikali hivyo nuri sub chief nasema mudai sewa mudai ukira rolo ndam na sub chief watu ni soko na mebi itozie mwe na ni watu iki atwa moja na watu iki no kwa moja na watu moja ambapo na baba msengo zanisi kola mkwete waende to mmoja ambio nena sinu tofauti bane masiani mwabanganda mwezi mwa twiki nundu kikuja mundu ni chaite de namba ko mayo za moyo no atwa kwa sikitati naro hospitali ya matule bofo moja rela lebu na oka abukewa timu ya nawa ndaro mwe no suatie timu ya nawa mande wa matuko kenda ita kwati simu kuma kwa mzee wa muta atwa tena roji moja tina aliusisia na polisi yatia tite tose muyusu tikadike metoke nondo nokunga mwana ngaini environment atenda mundu la wabuka kuni watu yete unya muyusu tautonga ndewe tikela yote isi ndeleba wanda kwa kuye mundu la watende ya moja ya ambapo amweleze kuhusu mundu ndienda kwenda bubu Patrick Mbithi weta valuono affidavit tawona nitia mututia atiwe ni thayo kumana na kunywa uke mwingi undula ukwenda ukunekelwe yusa hago mina ile yote sio na mwa kama kuitwa nula maana ke wendi na museus oka kuita rangu ila ukia kuita rangu anengie mana muziro wa Susan asisi na neve anena na nundu ni wendo mana rangu yeye usichao yoneko mtewa na ndio ndio na mmoja rangu ni usichao ya kai always out kwa na netiko nako ni wasimu yosiesi na vi na anguli ya affidavit cho mweze tete na mwazi hivyo na ila wazi tumutwaita semba kwa ofisi itaso affidavit na natwa na original nino in the through of this one is ya in the middle of date on the outcome of the results only kedaza ayi ngema net certified na whatever okay unless final results you see why cannot say certified ka itina wa ezililwa aratu na alama yokona mwana kikucha Paul Wambua Musembi kida maminita kwikuwa mbili na maafisa ama polisi alama si Vilingi kwa Mauvoo mchongo TV kumba nyumbani ya usobia meya ko ya funeral home nye nita wa Ben Musau Nake mwandiki mutenekandi ni wa serikali siametuko Teresia Mbaikani wa maikidhi sianzama ya uthukumi wa mwenendindi ni wa serikali sia kaunti kuvicha maunungu nesio na madhina ala methitwe mayikumbilanza maimbe wa serikali nene ni kanama vikie kwithiwa mainena nesio na uthukumi wo kwi mwenendi uvikie kwithiwa yailwa na ndi ilivyo chumbani tuniwe Angelina Muse.
Teresi Ambaika na ula ni mwandiki mutini kandini wa serikali sia metiuko. Ainene ava akaunti ya Mombasa kavindani kala wavingua. Ikomu na yeye ya maofisa ama udhukumiwa mwene ndi serikali ni sia akaunti. Mwanya ni wa munini wa Musumbi Rigathi Gachagua ni wa maadha maofisa a kuvicha maunungu nisiomona kuvangi dhia makomane na munini wa Musumbi Chelelo Kinene na kuikirika na udhukumiwa ndini wa serikali sia akaunti ni watoa isiova tena isiyeyi. I'm going to have a conversation, of course, a brief on what has transpired here, and then I seek for an appointment to the team, to the leadership of this forum, so that we meet the Deputy President, who is our leader in this, and articulate the matter, amongst others, on how best we can work, on how best we can make public service in the counties better. And like I said, I know we stand a better chance at the county levels to make things right. Niwenda mavikie kudhukuma na kidhitu nika na mwene ndia vikie kukwata maendeo undu violate. I think we have an opportunity as counties to make things right, and especially in the public service. The issues of wage bill, demotivated teams, and all the things that concern the public service. If the public service boards and the public service as a whole is not doing right, then you can be sure there is no delivery of services. Engini wenda vedhiwe na ngwata ni wakati wa serikali nene na ila siya akaunti kuikirika na maofisa ani maakua tomba dhini wadhukumi uone kana serikali siya metiyo kwa hivikie kwa ila. So as a national government, as county government, and as individuals, we have a very critical role to play for our country. It is our country. We are not working for anybody else. We are working for ourselves. We are working for our children and children's children. So it is us. We are working for ourselves. And we have every reason to make our public service motivated, emotionally stable, and all that pertains delivery of service. Katiwa maundu ala maofisa ma board ya udhukumiwa mwene ndindini wa serikali sia akaunti meenda mavikie kuthinikiwa nivo mwana board kunengwa ivuso ya kwiyungamia ndini wa udhukumiwayo na kwiyungamia ndini wa maundu ma ilovia na kuweka kulikili udhukumiwa ni magavana vala meenda muvia wa devolution kusevu ndini wa serikali nene nikana kuthinikia maundu ma serikali sia akaunti. Kwa hivi sasa tunasukuma motion kwa Senate kubadilisha mambo mengi. Mojawapo ni kwamba tuwe huru kifedha, tupate fedha zetu kama vile assembly sasa hivi anavyopata, tuwe huru kimaamuzi, yani huru ni independent, tuwe huru kimaamuzi ya kufanya. Saa hii magavana wengi waliokuja wapya wamekuja na changamoto kwamba wanataka kuandika watu wao. Na in fact magavana wengine wanafuta tayari watu ambao tayari walikuwa kazini awamu iliyopita. Yataka tuelewe kwamba wafanyajikazi wa kaunti au serikali ni wafanyajikazi wa kuendelea. Hawahitajiki kwamba wafanya kazi kwa gavana fulani ama rais fulani. Wanawe vosi neto akaunti ya Mombasa Mohamed Faki na ule vikite kwa manoni ye ni wa madha maofisa aku makwa atambau dhini wa mtola tala wona ula makusuku mesi ya nika na uvike mbunge ni ya Senate wa kuyungamia nika na uvikie kuvitu ukidhwa nika na kukile serikali siya akaunti. On the issue of independence and autonomy of CPSBs, I'm aware of the bill you have drafted and to be tabled before the Senate. I want to assure you of my unwavering support to enable the passage of this important legislation for the benefit and prosperity of our counties. Ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Nayo mbunge yu yenda President William Ruto akanye maofisa anene muveani wa utalii kana amavutewia kuma uyani edhiwa maikwatiani ava mwena ene iandalangi ondhe kwa ilia sekta ya utalii. Nzama ya mbunge ya utalii weta vena vata munene President akunikile udhukumi wa mwandiki muteneka muveani mwandu Sylvia Museia etina wa kumbuka hedhi tuena ivadhukano mbingi na sekta ya udhukumi evo director munene wa muvea wa KWS Rastas Kenga. Nzama ya mbunge ya utalii yenda kudhiana udhandau wa muisio wa udhu kati wa nyamu
cia kithekani na enendi na muno ndivi kwa enendi alama kunikite ni Vilingi sikilivo chumbanitu niwe Benjamin Waka. Siumwa itatu kuma President William Ruto hakuonyanza mayake ma minister oundu umwe na andiki atinika musuku mwimpya na wambiye kuma mbungeni akati wa kumwenda hingi halikilile kati na kusenzia utongo imuvyanu watalii na namusi ya kithekani kumanwa na ivathukanyo cia uthukumi katika twa mwandiki mutinika muvyanu mwandu Sylvia Museya na director munene wa KWS Erastus Kenga. There's a problem and let the president know there's a problem between the Principal Secretary, State Department of Wildlife, and a big problem with the Director General, KWS. So it will be incumbent upon the president to give direction. There's a big problem, a serious problem, a poor working relationship between the Principal Secretary, State Department of Wildlife, and the Director General, KWS. I know these issues have been escalated even to the leadership of Parliament. It has been escalated to head of public service. I'm also aware the president is used with it. I can comfortably be able to say that. Let's put our house in order. We have a mandate, we have work to do. Zama ya mbunge utalii na namusi ya kithekani weta isia muvyau uikwa kia uthukumi omene. Na nongi na President William Ruto halikilele kati kumwetanga PS Museya muvyani kana DG wa KWS kana kumathamisia ngavane ingi cia serikali kana uthukumi uvikie kwa ila. You saw what happened in the Ministry of Water and Irrigation when there was that similar unconducive environment between the Principal Secretary and the Cabinet Secretary. They were to be separated. Both of them had to be in good different directions. And the two of you are extremely very capable. Extremely very capable. Let's not allow our personal interest override the national good. You either put two acts together or ship out. You only need to make a call to the president and go and tell him whatever is happening in the State Department of Wildlife. Zama ya mbunge ya utalii ingi weta uthukumi mwingi muvyano wivo kuthukumithia mivango ya serikali sektani ya utalii. Devi kwa andu alama akoneki haundu mwana kulunga mwiano wa maendeleo muvyano wa utalii yethetwe yende ya kwanza na ulunga lukuma serikali ni ya Kenya Kwanza ya likovicine. Yesterday I had a meeting with the director of roads for Taita Taveta, and I know they have been invited by the State Department of Tourism to do some roads in conservancies, including some in Taita Taveta. Kera is the one I think which will be doing this as supervision. Then I'm asking myself, has in KWS got the capacity to supervise and even procure that road? Public Procurement and Disposal Act, PPDA, allows me to procure from an entity I think best fit looking at the outreach. Then we have KWS implementing classified roads. And maybe because the DG is here, they can tell us how big their engineering department is for the reach of all the conservancies in far-flung places, areas that there are in this country. The issue at hand is the model of how the PS or how the government is going into the actual work. And I think that should, from where I sit, it shouldn't be a bone of contention. It's a matter of collecting and saying, let us use the appropriate process. There's a problem. The PS did not go all the way to Kela, Mombasa Road, and leave his own house just because of some comfort and good working relationship with Gavana. Because there's a problem. Mwandu Sylvia Museya vikitembe wanzama ya mbunge kunengana welesyo kwa mbunge ulwandevi kwa misila ekunekite maunduni ma udhuwa andu na namusi ya kithekani ukunikilini we mwana wa mbunge wa mtina miongo kenda ulona ambie chumani kivitu. The idea is that you must take reasonable care of yourself. And once you get into a protected space like a park or a reserve, then you indemnify yourself from compensation. I am of the opinion that decreasing the compensation amounts for injuries and for death is not backed by sort of any scientific data or analysis. It is very arbitrary, and I just wanted to on record, and this will hurt the people. Vilingi wa Mauvoo kumavamia kone ya mbunge Musieno Ilovi,
Nito Benjamin Mwaka. Nake Minister Muveani wa Uemi mithikali njuri ya cia nimekwithiwa na ciekalo cie mwana na mivea ingi wiva muvea wa utalii na nyamu cia kithekani vala wa wetakana nimethiwa mainena ni cia yulu wa kau kati wa andu na nyamu cia kithekani na undu matona kana mivea ile itona kuthukuma na kumina kau ni njuri ya cia uthukumi uyo sa ivinda ya ciumwa ile kukana mausungio. What are you really doing to come up with a policy as the Minister of Agriculture or as government? You know, the policy to address the use of human drug conflict. Chairman, again, let me say that we do not have to reinvent the wheel. And now that you've confirmed to me that there exists a policy, because this the Minister of Tourism and Wildlife appeared before you and confirmed it's there, then I'll get back to my colleague the other hand and see where those gaps are, how we can be able to work together so that we have a seamless policy that is able to address these problems from both sides. The other thing is, once we are able to do that, and if there is any requirement for us to make proposals to Parliament for any changes in the law, I have no doubt that you give it the necessary support that is required so that we can all be aligned. It is only the Ministry of Agriculture that not have the data on crop destruction and livestock. You see, the national government is not the county government. This data is with the county governments because the agricultural officers are domiciled at the county governments. Where we sit at the ministry, because of the nature of function, our officers do not extend to the county levels. They do not interact indirectly with the farmers. So when these losses arise, their first home of call or center of call is the agricultural officers, as you are putting it, and these are officers of the county government. Nande tuisonga na mbele kanani vatoneka atandithia sokoni wa indo watala kuya matungulu kauntini ya Masako makaende ya na kutala wasio kavindani kambua na ende uyo kaitina wa ivinda kana ivanda siya kuivithambua kuitha itase uvua kumasiana ngika na ni kuite ilungu ya sana yumenda silikali ya kaunti ya Masako kuislamu vya wa masoko yoselele vata usu mainena na Vilingi wa Mauvoo melesya kanani mekuungamia kuiva koti ulawosa wa sokoni u edhiwa maithiniki wa otondo mwandikito wa Mauvoo ni motisia kutuelezea. Maikonga olane mwene kivila watandithia sokoni wa indo watala wetakana matuko maingi methitwe maiweta mathina lame kumbelete sokoni uyu na hivi vindani kwetala tumbua nene mena wiaka na utandithia onotonya ende na utambaika iwetakana maisi oka kuiva ndevisi ya koti kana ilesi wa sokoni uyu edhwa maimande wa kundu matonya vidhambua na sua wetenga wala shed matuko maingi nyumbuga nezokie te musimu wa mbua na yundu tukunena mbua nezokete kuwa tuibandu twebitha ona banini ngolia monobyo obisi witu wa account ula mheshimiwa witu ndaka utongoetie wodi no yatala twena mathina acu tutinda tuinena yuluamo mbuga yukite nitunawetie na twabitukithia kana ebinda yukite mbuga ya mina kwitika ou tuikuwanga wala kanzuba na ndu matala imweze kiuga la tuthocia indo niwa kana tiwa baitie neza kiwona kwa mina mbuga yetika tuimutheno nomwe tuisa ukata kanzu
Tuibane tongozi sokozo watala. Ila yakitwe sokoni uni avalukile na atandithia kuendea na uthina muno kula matonya evitha maenda serikali ya kaunti ya Masako kwisila muveo masoko matethesie kwa kamyuni ingi kumavetenzika evindani kweteletwe mbua na mavinda onthela kwithia nasua. Nitawa Simon Kitonga Mwanzia. Titabia kanzu tituma message kwa kanzu ila mbuwe kuwa tiyambe yo kati ya kanzu na sio ba ithamba kwa tithali nani asio titse ubigwe sio ila kwembua wisaidhi ite kuewa na kwesua itobia yesua na wisaidhi ya soko na mundu ndo kanundu wisaidhi ya tena mubule bayundunge tokete kuewa na million siambeze ila kuewa ba nembinge niwe anatiwa soto ya siate na tuinanga neonyo tunewe mwana twakiwe shedi sio sito isaubwe nundu sina kiko kingi muno mwana nguya na ngwewa ne bathuku muno nundu ila nguthuku mabani zasio nde Germany niendete choni ba ni bithambua ba ni bithasua ba mwene kithilo we weta ingi tamethito mathukiwa maundu mola maweta kana kulea kwithukiwa ingi maisi kwa tamavathuletwe nthini wa uthukumio na kwithwa ne amwe kati wa ene nthi na lama kuna vya sala sokoni uyu soko witu ndu twithitwe tuinena na mabinda maingi tuinena tuina wo muno nundu twikilio twacie soko ni tusauvegwe ita tuingino yawa tuyukwatia kisio cha soko ya indo ni kutengwa cha tengiwe kana ticha kisio ni cha tala kana kisisikie ni kaunti itu ya Masako nundu ila tukuweta yulua mathina la tuina moba tuikuona tuisingatiwa na mbue niwe ya tuwe ya ukethwa na baimbo wango tuiteje indo zito makastoma nundu mbue yuite onanzia ni kwithwa na ndaka mbingi ukethia mayuka kwa uni tukukuye wabina tata usakui tezi ukatutethia na kataka mwene kwa kataka MCA ipanda tienda utusobise nundu kanzu buga ya uwa tuyiba kanzu kanga utusobise iyo tanithia hama iweta kana vya sala susithitwe na uito mwingi withwa maundu ala meutethia mema mathina matena undungi matonya kwika imwendanga wana akaunti ya Masako gusukumia masungi we thina wa ula umekumbeleta wa myuni thina kutala ni thana thina mwingi muno biu saila nguta ni thasua ni na mabinda mambuya ni thambua ni tuthina ukasa kwithia ona tilika musandu kuni wibani ona ndize ni wa njirani kana ni chau kwa ndu wau tafadhali kanzo ya tala ni twakie shake ya kalambua na ya kalasua nundu tithana thina ona liu batu te ya wana ndukuma mizini kwitha ngeleka nyuma iba ni matonza kwikata kutobi obesia tafadhali wabina ningu mwikaila ebaloi akose batosu tati andu make na tatumwika ilata we nyawito azuna musakwiti na bata nake aende na utokiti ana aende na tusiaisia mathina maitu tinda wabina mata badhali batoneka tusiaisia obo anumba liwito bandu ekazuni tuwekia oya liu nundu ni poisoned ni sua nelambu ekuwa tuitha twitona kwitha atwina muwo bandu ni ba na nyini tongwetie sokozo ni asiatha tuisiwa ni tubikia bandu tuandamane na tuirayoti ngina mabisi ne maitu onde ma account bala mai ngaba na witu wabina tesia igwe yulwa sokozo kaunti ya Masako nyene toboni motesia Nende musese livoti su yake boni motesia niwe kwithio istrandi ni wothio mo witu wambe tuciokethia twithio na Mauvoo wangi kautandu kathivasa Kuvitana na kuvitania ndeto ni kindu cha kawaida andone. Kila kitakomana duniani no siema na ethi wandu nimeukomana nonginya makalanie kwanzia emwe kanenge na nicho kitumi miao ya seovivwe. Saingi utonya itha uvitetie na saingi utena mavetio. Nuntonya kuobwa nundu akulea kumanya nzia cia kwitetea ona utema vetio. Lilikana kuvetia utesi kuituma utovwa kotini nuseo ukekala wisi yela wambe ya kukila muvaka. Wewe nipige picha haina sita. Utaona utusi yote.
tukomane kilungune cha usili kila wakatatu kwambia saa 12 na dakika 40 cia wio pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba miao na miamulo kwatiwa. Mundu losa kuwa yembe timwini mundu wawiyane ona wa munenga yembe yeba manyula nayo uone tabe musina kana itinga yesi lapo usu ni mundu wesinesa kana umanthi ndwichenga maundu mesite kweta na nonginya mundu akaliuka na ebinda kindu taki kenda passion kenda passion alafu sainge talanta nimbundi asia mundu na nimubundi asiata mostly nyando alangwata amakiwia withia ni so green yani mainoman so ni nende awa from mundu lo tena utena kosi ingi kana mundu tekitoke thene na mubundi sia kuma mundu naketha ena wendi kondo kwekethia ni wakwata cha kuitweta obamwena kuiba maelo kila twaile kumanya ni kana vaiwia utewa kwiyonea ethiwani wetae vaita ikia vitivyo maunduni maku niwambia tumangomboka ehe kwa yuyu twebuti bonenge nonie wiyosu nyako ndete na gona uya maseo kwa nenda kikomba kainga uomboka kuma binanji ilobi maluga la matemange ngoko ngasui yana amobe ya by that time toba onengolo ala matemange ni meba tumeta katakata fluency kana eka komwene kila kenda akeke for example nyina pushiwe nando kweka procurement lakini baadaye nesio end kwitha ni baba na ndukiatikile kutulwa ngoni ando niwe wisi vala umete na kula wendete komana nake Steven Mwema kilunguni cha wea newea kila wakana kwambia saa 12 na dakika 40 pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. No withukisya Mutongo FM wibala ui kwisila app ya Mutongo FM na ila itumia bundles ni nivyo lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mutongo FM kana ulike kwa www.mutongofm.co.ke Mutongo FM ngwataneo ya mukamba. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. Are you paying your Zuku bill using mobile money? Well, let's have a look. If you're using M-Pesa, go to M-Pesa menu on your phone, select Pay Bill option, enter business number 320320, enter the name Zuku, followed by your account number. Key in the amount, followed by your M-Pesa PIN, and send. If you're using Airtel Money, go to Airtel Money option on your phone, select Make Payments, select Pay Bill option, followed by Other. Enter Zuku name as Zuku CATV for fiber users and Zuku Sat for satellite users. Enter amount, followed by your PIN number and send. For reference, enter your Zuku account number. For both payment options, you'll receive an SMS and email confirmation from Zuku. Zuku. Life got better.
Kaliwengi nthini wa Vilingi wa Mauvoo, serikali ya kaunti ya Masaku ni endeka isisia mathina alame kumbilite soko wa kathini kuyaka ngundo ya umiloni wa sua kaunti ya Masaku na muno mathina makonetie utheu wa mawithiuluko ma soko o. Munini wa mwene kivila wa soko wa kathini David Chule wa Mulwa aelesea kana soko o withitwe na thina wa cho kwa miaka mingi na vaivandu enendi matona itethesia na muno akuni mavya sala ovamwe na thina wa kiwu kutona kana kitona kwithiwa kitumikani atandithia a ingini wa kulia muyumbe wa kiliombunge cha Kangundo Fabian Muli hase uvie maofisi meo ma kivu kisioni ki nundu alamevo ni ma miaka ya tene na ni matona kuendea kwanangika titiro na mathino ba sokoni ta muno tuina cho cha public toilet nitithitwe na mawonzu asu na atandithia na auwi ala moka sokoni uni methana thina ila makwatwa ni batawa kwitethia ingi metethia cio kumbilelo wanduka ingi maketethia cio kuma ukutani no yethia chu kikindu kisio kwicela mubeani wa yothi kwa tuwi ya serikali kwanda ya cionthe tumandhiwe cho withie ni tekala o maundu basio o tandu alangi makukena kila kingi tuna ofisi wa chief na assistant chief wa baka thini location ni ila ofisi yake ila miaka ni ya tene etu ya serikali ketha ibatoneka mujumbe waitu Fabian Chule wa Muli ale batoneka wakatwaki ofisi standard o taila ingi siku o taila o tama ofisi masio o ibindani ila lailite kuitu kuia kwanda ya cionthe utwakie ofisi o musio kila kingi tukule serikali bagitu tithana thina mwingi muno wa kiwu tukonze wa ndobo iba sokoni titha tina utanu mwingi muno na maundu maitu withia ni maendelea nesa tithana ungithia wa sindu otayu kwina kasula kwitibandie na kuikinyithia na chukutika tikone wa ndobo ni titha tiva sio na titha twende nesa no itha itakwata sindu nzio cia kiwu ta kungithia indo kungithia mimea na maundu alangi. Naye kundi ya Kenya Youth Organization imwamba na serikali ya kaunti ya Makueni muvea wa amuika na kithio na ofisi wa MCA wodini ya Ukia kwi muthenyani wa munthini matwa iseseso ya kuvanda miti skuluni wa musingi wa Ukia Primary. Ikundi yeye na kielelo cha kwete muika vamwe na kuvitangana na mituo ila itailite kwa kumakoni ya nthini wa siko sia kukitana na walioku wa nzeve maitwikitwe ni wendongo ya MCA kana MCA wa ward ino Engineer Jackson Ndolo livo chumbani tuniwa Caleb Chalo. Ikundi ya Kenya Youth Organization kana KYO evania kuvanda mitingi 50 kaiti na kwi munthi ni akuna kambi skulu wa musingi wa Ukia Primary ukundi ene awetakana mena muvango we mwana wa kwikithia kana mitila ya vandwa mingine yana na ndinoma kana kwanangwa. Okay, ideta Kenya Youth Organization kila bandu bomte tu yubanda meeting ni tukitha na follow up tukatuma one of our officials because the organization ni kubwa na tukatuma mundu kuisondo metiende na twethia metiende nesa in the future tukatha na reward ya ngala maende nesa the students itu makulia matutethesie kubanda meti na pia tukulia the youth meyumilie kwa wingi mo kitu banda meti nunu kinduki ithi youth ni tukwana ofisi wa MCA vamwe na serikali wa account na wona waikethia kuthoma bakuve na makundi yevo ya KYO na ila yokonya amwika. I am very glad mundu anaketaya meyumitie koso tongoi wa kwika maundu na kuone dialangi pe usio kutire kuthinda awani pe usio kwika undu pe usio kwika undu na moko mako nikendo na serikali itethesia you exercise ino kaiti menda upanda around 50,000 trees and we are there as a county to assist them walk this journey and we are already nitwambite iwe twabanda mitini ona tuendeo kuvitu kamana bani ona mabatite and the entire exercise and one of the things nene is tukolania niko kwata we are targeting schools no kundu wake nondo wa partnership twakwata na mwalimu ba Ukia twabandisia miti na osiano yekata itendese unyithia tutena thina wa climate change yetu nondo wa kutoka kwa miti na mheshimiwa no umwe katika ndo lama kwa support ubandu wa miti Ukia ward pakitumi chwela wa approach wene shirika ye no matele hizo kwata miti na tui ready bado kuma support kwa ndo lama ubanda miti mundu miti no yatambua. Mwalimu wa skulu wa Ukia otauna akene wenda makundi ava mwana otongoi kusonjia seso yimbe na kuitoa makanisani
na Vilingi wenda misile teno toni wa kuthoa miti inewe miti ya kuvanda eka ku maskuluni nita ni makulia ma extend okokoku kuzikwithia ni mavika ku kwitu makanisa na especially maililia kana ni matethesia o misile tetona ku afford kuwa o mitino kweza kwithia kila musini tawanengwa mitite 10 ciana isitu ciumite misiiki bathokani. Caleb Chalo, Mutango TV, Vilingi wa Mauvoo kumavaukia kaunti ya Makueni. Tanse imwe ya kuongelanga usethia wa maliu aimi kuma kaunti ya Embu ni matethekie na mbeu ya mana na mbolea ya tho wa munini kuma kwe serikali ya kaunti ya Embu. Ainene ya mbere gavana wa kaunti ya Embu Cecily Mbarire nuwetie kana iseso yeyithi wa ya kuminanza kaunti ya Embu na kwikithisia nende kana nimekwata liu wa kuya na Mbarire nutavisia nende kana mbua mbingi nieteletwe kuwa isioni kivathukanio na aimi ni mailita kwithi wa meyumbanisi ni makwitene. Tulikuwa na nzige zilikuja na tukaanza program ya kujaribu kurudishia wakulima mbegu ndio waweze kurudi mahali walikuwa. Na tumekuja tupatiane hizo mbegu muende mupande. Tuko na cowpeas ndizo zinaitwa ndoroko na tuko na dengu ndio muweze kupanda. Pia tuko na fertilizer ambazo tutawapatia. Mumekuwa mkinunua ile fertilizer kutoka kwa President William Ruto ya 2,500 ambayo ilikuwa imeteremka kutoka 6,500. Lakini tutaendelea na tunazidi kuwasaidia ndio tupate mahali chakula ya kutosha ya kutulisha sisi na kulisha wengine tukiuza. Tunaanza industry kubwa sana kule Mashanga, industry ya Embu County. Na hiyo tumepanga tukiwa na Mheshimiwa William Ruto. Amenipatia milioni 250 million ya hiyo industry na mimi ninatoa ingine 250 million. Tuko na nusu bilioni ya kutengeneza hiyo industrial park ya Embu County. Inaitwa Embu County Aggregation and Industrial Park. Tunataka chakula yetu yote ambayo tunapanda huku kwetu tuweze kwenda tufanye kitu inaitwa value addition. Na katika hiyo nimechukua dengu kama moja ya ile tutakuwa tunaangalia. Tutakuwa tunakuja tunanunua dengu zote za wakulima wa Mwea na Makema. Tunapeleka pale kwa industry. Inafanywa vile inafanywa, inapakwa ile polish inawekwa juu, tunaweka kwa makaratasi, tunaandika dengu from Embu Mwea. Tunaenda kuuza nje. Tunaangalia mambo hata ya asali. Ndio pia tuende tufanye value addition.